con là huynh trưởng của một gia đình Phật tử. Không biết các sư hoặc là các quý anh chị có biết về huynh trưởng gia đình Phật tử. Ở Việt Nam mình có cái gia đình Phật tử sinh hoạt với các em để dạy ở Bay Area này. Tụi con á, có khoảng 600 học sinh, số thì mấy đứa nhỏ. Cái mục đích tụi con á, là sinh hoạt mấy đứa nhỏ để dạy văn hóa Việt Nam, để dạy Việt ngữ Việt Nam, để dạy Dharma, những cái basic của Dharma, của những của Phật pháp cho mấy đứa con. Rồi sau đó dạy cái vấn đề sinh hoạt như là kiểu hướng đạo đấy, cắm trại ngoài trời này nọ, kiểu như để cho các em sinh hoạt. Có một cái điều mà 12 năm sinh hoạt và con có kinh nghiệm, mỗi khi mình sinh hoạt công việc hoặc mình làm công việc gì đó về, mình ngồi xuống là cái đầu óc mình lúc nào nghĩ tới đó. Detachment. I couldn't forget it. I sit down, I still listen to them, I still hear what they're singing. Sometimes I scream them up and the kind of thing. It makes me cannot come down. Actually, I tell the truth. Keep doing like this one. Well, I can calm my down. I can, như sư phụ nói đó là sư phụ, những gì mình không làm đó, mình đừng bắt buộc mình làm á, thì mình không có sao á, đừng bao giờ bắt buộc mình làm. Và nhiều lúc những mấy đứa em á, mình phải bắt buộc mình làm. Mình even với rất hungry, rất là obsessed, rất là này nọ, mấy em nó biểu la cho nó để nói, mình phải calm down với nó, mình phải nói ngọt với nó. Rồi mình calm down thì sau này mình sẽ bị, nhất là lúc ngồi thiền đó, mình thường nghĩ tới anxiety nhiều lắm. Dạ, không calm down nữa. Rồi sau đó nó build up cái hữu lậu. Rồi một ngày nào đó trong gia đình mình hoặc là người thân của mình hoặc cái gì đó mình không control được, spill out. Yes, blow up. That's it. Let's blow up. And then I couldn't control myself. Certainly. And then after half hour, 50 minutes, I realized, I'm lose my mindfulness. So I go back normal. What is regret is about 15 minutes or 5 minutes. We couldn't control it. That's the problem I have. Only 5 minutes or 3 minutes, I scream at my wife. It's something not there. It's very little thing. Why I have to take it? Because I realize it's a build up from little bit hữu lậu. Nó build up lần mình không có control đó. Một way certain thing. Well, cái đó là cái nghiệp hoặc là cái energy của mình, hoặc là cái ngồi thiền của mình nó không có đủ khả năng, không đủ cái energy control ourselves, lose out. So it's easy to come up. Some bad thing happen. So finally I give up. I tell them that's why I live with you guys 12 years. And sometimes I'm thinking they are my own. Because they are. So we are attaching to this. And I realize I attach to them. And sometimes they didn't listen to me. Even huynh trưởng đó, rồi huynh trưởng không có nghe. Mình tưởng tượng nó như là con mình, cháu của mình, tại sao không nghe mình. But more we realize this, my son, my daughter, the more I attach to them. So that's why finally I give up. I said, okay, that's time for my own life. So try to cool down, give up my leadership, and go back to the way I live. It's at home, go to work, and go to home, and go sit down to the reading myself, listen to my body, listen to my soul, listen to my mind, and actually live it cool down. So one thing I wonder, sư phụ xét là mình làm thiện nguyện cho activity, rồi mình đi sai đó, mình vẫn là đi, mình vẫn we still go to media and formalities. It's hard for me. I realize it's hard for me. I would like to hear from sư phụ. We should go give some advice. How I control, how I do that. That's the way that
Yeah. So that's my experience, okay? So I just tell my yeah, that's so yeah, so The way his story, it kind of remind like me, my story. We live in a life, very busy life. And for me, everything is energy. Energy. Everything is energy. Like example, you have another kid, you take care, a wife, family, a job, a lot of things going on. So do I. I'm a grandma. I have grandkids, family, job, everything. The life always so busy all the time, all the time. And every time I try to sit down meditation, it's very hard because everything starts popping out. But I start learning something uh, we kind of like the class with the water. If we put every day a little bit the seed inside the class, like if someone say something we don't like it, we put in there, and we're busy with the job, something we put in there, and whatever happens surrounding us, environment, every day you put in there in the class, and after that the class you don't see the clear water anymore. You see a lot of dust in there. Because the thing is, we're not all mind. We don't know how to clean up. Because we keep everything inside our mind. I try to figure it out. It's our ear, just like the camera. Our eyes, just like video. Everything we hear, we keep inside our brain. And every time, everything we see something in my eyes, I record it, I put it inside my brain. And that's why a lot of things in my head. Our head just like what do you call monkey. Monkey jump everywhere. You never stay still. Never stay still. And but after I started, I don't want to live my life like that. How come my life always so busy? My head never stays still. And I keep God pray a lot. I say, Buddha, this is too much. I'm just a human, but I care so much be possible. So many attacks from the job, family, environment, the bill, a lot of things, friendship, family, so many things. And when I start figure out, and say, you know what? I stop after I stay still. I take a nice long walk, about 1 hour, with no phone, nothing, just only me. And I start walk about half an hour, and then start figure out, oh my God, it's been the whole time. It's 54 years. I always live I always live with the people and energy. I never really I never live for myself. And I feel like, you know what, the whole time, I never thought about me. I thought about something else. About take care of the job, take care of the people, take care of the thing, but I never think about me. When I start walking another half an hour, and for these moments, somehow my head, like something did open. I start so live. I've been all my energy focused to my present. I said, okay, I'm here. I'm still perfect. I thank you God. Cảm ơn Phật, cảm ơn God. Cho con được cái chân để đi, cho con được ánh mắt để nhìn, cho con trái tim để thở. I think after I feel that way, I feel like my body like completely changed. I feel so much peace in my heart. I said, oh my God, it's the whole time. I forgot about me. And I start saying sorry to my body. I say, you've been with me 54 years, and I never pay attention to you. And on that time, I have my cancer, and I have my cancer. You know what?
reason I have cancer because in the 54 year, I always carry the wound inside my heart. I always take care of people think, always worry future, you get something in my past. I carry so much wound inside my heart. And I feel like, you know what? The past life is gone. The water spilled underwater on the sand. I cannot pull it back. Past is gone. The future is not there yet. It's just I'm worried for the future. I don't have to. Pretty much the most of the time I live in the illusion. It's nothing real. The future is not real. The past life is not real. But the present for now is real. It's right now I'm sitting over here. I sit very good with the master monk. And there are very beautiful soul here. Beautiful people. I'm so thankful. I'm so grateful. I have a beautiful sky, the weather. Thank you, God, for me. Give me my air. Every breath I breathe in. I'm so thank you, God. And keep my body alive, survive, and I'm here. And when I start living my life in the present, and I'm kind of go inside my body, I can feel a lot of pain inside my body. Like him, he worried for the kid, he worried for his project, he worries for his job, The same thing like me. And actually, it's very good you see that. But I told myself, I see you. I see your hurt. I see your pain. I see you work. I see you worry. But it's very good thing. I said, you know what? Me is more important right now. I let the voice, you know what? I'm not worried that part. This is time for myself. It's time for me. I am present. I'm here. I'm now. And I'm so perfect. And I'm perfect for human. I have perfect leg to walk. Perfect eye to see the sky. And perfect ear to hear the people talk. To sing. To talk a nice thing. And when I live my life in the present, I feel so grateful. The thing is, for the 54 years, I've been live in the, most of the time, I live in the illusion. I didn't know it. The future is not there. It's not real. And the past life is not there either. It's not real. But the presence for the moment right now is real. And I'm so thankful. I'm so grateful. And God and the Buddha are working in me. And I give my heart. Doesn't matter what situation. I always open my subconscious mind. My subconscious mind, I call this my filter. The filter right here. The filter sometimes have a lot of junk inside our mind. This subconscious mind open my eyes. This is the filter, clean up something, look like you sàng gạo với em là gì em? Sàng gạo á. When you sàng gạo, one rice and one bad. And pretty much whatever the bad, I just don't want to think about it. The good, and I keep it. And I start learning, the brain is so, our brain is so powerful. Whatever, if you worry, the worry keep go with you. And whatever, if you feel happy, you're happy right away. Whatever you feel love right away. And whatever I'm feeling, that's why everything is on the end. It's on the energy. So we have to be careful who we can talk into, who we sometimes that person they can try you down, you don't know it. And I feel like we have 24 hours a day. 24 hours a day. At least we have to give ourselves at least 1 hour, 2 hours a day, just for ourselves. Just like meditation. Take care of physical, eat healthy food, and try to write it down. Thank you God, cảm ơn Phật cho con một ngày được sống. Hôm nay sống sao? I don't know what's going on in my life today, but I know I'm going to open my heart. I'm going to enjoy every moment, whatever I'm still here.
And after I change my switch the way I'm thinking, my life completely start changing, and I feel enjoy every more moment. That's my experience in life, and I just want to share with everyone. Thank you. Cô có nói tiếng Việt không? Cô có dịch ra tiếng Việt không? Dạ, chỗ này cho con nói là tiếng Việt. Tiếng Việt lại cho mấy bác nghe ha. Cái này là sự trải nghiệm cuộc đời của con. Khi con biết được con bị ung thư, con không có ngạc nhiên. Tại vì suốt 54 năm trời con sống sai. Lúc nào con cũng đem cái sự lo lắng. Con biết mà một người mà con là single mom, lúc nào cũng lo con cái, tương lai tụi nó cho học hành nên chớm từ lo bản thân mình, lúc nào con người mình lúc nào cũng lo lắng hết đó. Công ăn việc làm, dọn dẹp nhà cửa, trả bill, có biết mấy biết rồi đó, cuộc đời nó rất là bận rộn. Thì thấy sau đời con sau lúc nào nó cũng lo lắng hết đó. Xong nó cái ngày sống mình cuộc đời mình sống ở sơn nờ mà nó thấy mà sao nó cũng để đời đưa mình tới đây để sống gì thôi hả? Thì thấy nó quá vô lý. Tại vì con nghĩ là trời tạo một thế giới này, trời tạo một thế giới rất là tuyệt vời. Trời cho mình cảm nhận cái bầu trời, cho mình cây cỏ, hơi thở, cho mình không khí để thở, trời cho mình hết tất cả như mình cần. Đây nói con đây vào thiên đường. Tại sao mình không biết cách, mà tại sao con sống có ngày mình cứ bị lo lắng hoài? Con không biết sao, I don't know how to get out. And I start praying a lot. And thì con mới đầu con cầu nguyện. Ở đây là cầu nguyện very powerful. The prayer is so powerful. Thì con mới hiểu được từ là cuộc đời này á, theo mà cái đường đi của Phật á, là Phật là một người gì? Phật không phải là đạo. Phật là một người được thức tỉnh. Thì thức tỉnh là gì? Là Phật cái kiểu trong trời và Phật. Con hiểu được á. Trời giờ con nghĩ là trời tạo Phật, trời tạo cái ngày này là tình thương hết, là love hết. All about God is a love. God's so humble. He give us the whole sky, the mountain, the tree, the air. God never asked us anything back. But the thing is, the people we're so busy chasing something is not there. That's why we call God ourselves. We call God Buddha. We call God. Thì sau khi I understand, after I feel like, after I push the line more, and after I put my heart, everything happens. After everything come to my life, I look back in 54 years, I don't regret nothing. I have a zero regret. Because I have a best for life, that's why I know how to value the life work. Có nghĩa là cuộc sống của mình đó cô, cuộc sống của mình là sau khi con hiểu được á, cuộc sống ở đây tới là tại you don't know, biết tương lai mình sống như bao lâu, you don't know how long. God call your name, không biết chừng nào God gọi tên mình. Con sống một ngày, một giờ, một ngày cho con đừng mở trái tim. Con chỉ biết sống tạ ơn tạ nghĩa. Đức Phật có sống tạ ơn tạ nghĩa đó, nhưng mình hạnh phúc lắm. Mình không còn vô cái chuyện bề ngoài nữa. Tại tối ngày mình cứ lo chuyện bill bọn con cái tùm la chuyện đó. Cái chuyện đó lúc nào cũng còn đó, nhưng mà con để cho nó học, con để cái chuyện đó trong cái hộp. Cái hạn hộp của con nhập con mấy cái hộp gia đình của con, hộp việc làm, hộp ông xã của con, hộp con gái của con, hộp bạn của con, hộp riêng của con, empty box, my empty box. Every time I'm overwhelmed, mỗi lần mà có nhiều chuyện quá, con go inside my empty box. That's my meditation. Because meditation is not like about something major. You wake you up, whatever. Meditation pretty much help me to clean up all my junk inside my mind. Lọc cái chức lọc hết. Dạ. Không biết của chị xong chưa? Dạ. Chị nghĩ giờ chị nói tiếng Anh không à? Người ta nói tiếng Việt, chị đã nhờ chị để thông dịch trở lại và chị nói qua nữa. Cho nên chị chắc chị biết. Ok, thì bây giờ con lấy con không có giống như là con sống như kiểu là mình sống biết tạ ơn tạ nghĩa. Mình phải thương mình, lúc mình thương mình rồi đó cô, mình phải cảm thấy mình tình thương thế nào. Nếu mình thương mình rồi mình không có sợ, mình không muốn làm tổn thương người khác đâu. Tại biết tình thương thế nào. Còn lúc cuộc đời con mình trải qua cuộc đau khổ á,
con phải trải cái đau khổ đó để cái sự đau khổ người ta thế nào, nhưng mà con không dám làm cái chuyện đó nữa. Hồi xưa á, cái lời nói con ăn nói đó, con muốn nói à, con không có, con nói nhiều con nhiều suy nghĩ đó, con nói cho nhiều khi con nói từ vấn đề cho cái đau. Kỹ sư dân của chị. Ok, cái chị nói gì đó đúng rồi. Ok. Ok. Để tiếp theo thì chúng con xin phép được xin vài phút. Thì khóa thiền của chúng con ở San Jose sẽ bắt đầu vào ngày mai tiếp tục. Và bên cạnh đó thì sẽ có 3 ngày thiền tập với nhau ở chùa Tâm Từ. Quý vị có biết chùa Tâm Từ không ạ? Dạ, thì xin mời tất cả quý vị chúng ta sẽ tiếp tục gặp lại nhau trong khóa tu 3 ngày ở bên chùa Tâm Từ. Dạ, cho quý vị nào mà có cần phải đi về thì hoặc là quý vị có thể chia sẻ cho cộng đồng bạn đạo của mình thì xin mời hoan hỷ đến tham gia các buổi thiền tập với ngài thiền sư. Dạ, dạ con xin hết. Ngày nào sư? Dạ đúng không? Không biết chị có thông tin chưa? Bạn nói cho hết chứ còn câu hỏi tới đâu. For the meditation retreat, like in the temple, like 8, 9, 10, 11, 12 July. Dạ vào ngày 10, 11 và ngày 12 tháng 7 ở chùa Tâm Từ đã thời khóa như ngày hôm nay. Dạ. Dạ. Cũng là xem thời gian luôn. Dạ, thời gian thì thời khóa chính là giống như ở đây, buổi sáng là thực hành thiền, dạ, rồi cũng là hỏi trai với nhau, rồi chúng ta bắt đầu những cái cuộc hỏi đáp, chia sẻ kinh nghiệm, dạ, và chúng con tổ chức ở chùa Tâm Từ thì khác nhau ở cái địa điểm thôi, dạ. Tới 6 giờ nữa mới 5 giờ 6 giờ rưỡi tới. Yes, and now we will continue with the meal. Dear Zedo, I would like to express my gratitude to Zedo because of your teaching today. Mindfulness together with detachment with mindfulness. It's very rare to hear these lessons, especially practice of detachment. And so I could reflect myself to learn about my attachment in my activity. Seda also mentioned about we should do all kind of good deeds limitlessly, continuously. I would like to share to Seda. I also one of the leader. We have one kind of activity concerned with Buddhism. In traditions of Buddhism, we created one big family, the Ma family, with the name like Buddhist family. To be able to run the Buddhist family, we try to open many activities, especially for the young people. There's around 600 students in our class. 60 hả? 600. Yeah, sorry. There's 60 students. Yeah, they are young. So look like Sunday, Buddhist Sunday school phải không ạ? Giống như chơi với học dần. So we
we will teach them about the Vietnamese culture, Vietnamese Buddhist culture, Dhamma lessons, and also Vietnamese language. Besides, we also created many outdoor activity for the kids. So it has been 12 years continuously we have been doing this kind of activity. That's why I also could experience some of concern with doing good deeds to others. But I cannot deal with some of the because of running of the activity. So I could know more and more about my attachment. Sometimes I could not deal with the kids or our member. So I try to, for example, after the school, I came back home. I try to sit down for meditations. The activity, the kids sometimes came to my practicing meditations, and this it stopped my session. Somehow I could not control my emotions when I deal with the kids or in our class. So it happened into my mind when I'm doing meditation. And sometimes I also need to be angry. I need to be angry. I cannot control my emotions, and I could see the effect of my reaction to the kids in the class or to our leading member. It become one of one of the habit in my mind. So when I'm dealing with my family member, I could realize I also did the same with them. Like I also could not control my mind to deal with the same their behavior, the same with the kid used to do with me. And after the anger passed away, I could realize, but it's already 50 to 30 minutes to realize about the cause of anger. And then I try to talk to myself. It's only about 3 or 5 minutes to calm down the mind, but I could not control the mind successfully. So things happened. My bad reaction happened to my people. And so it also hurts my mind. It also make the mind not stable. And when during the time I did meditation, so I realized the attachment in doing good deeds. Because of I still doing good deeds with the idea someone. When the kid become naughty, I consider them like my son, my daughter, my people. So I'm senior, I'm father. They should listen to me. Why they ignore my advice? And somehow I could realize, okay, I could not do anything to them with their behavior when they didn't listen to me, my leadership. So I abandoned everything. I decided to go home to do meditation, to calm down the mind, not to think about anything, about the kid, the class, activity. So, but one thing like I could not apply like what Sayadaw advised us. We should do all kind of good deeds with detaching mind, with mindfulness and detachment. Sometimes I feel very hectic because I could not be mindful. I could not detach.
So I also feel hurt when I doing good deeds. This is what I could experience. I would like that to teach me more. Có thiếu câu nào? Yeah. So this is what he experienced. Yeah, I want to clearly read one point. It's to them, to in a this young kid, I can control myself. I don't have problem. But I just control that, and then I go home, keep adding up, gradually adding up. To them is I don't have problem. But I go home or whatever, I get add up, and nó trở thành hữu hầm, gọi là tiếng Việt là hữu hầm á, là nó keep add up, and certain day đó, somehow I talk with my wife, I work with my wife and someone else in my family, and something is spill up. It's not because they talk something, it's I hear it's not the way I like, and I spill up and I get angry. But I point out that's the cause of because I put it up too long. I put the all kind of angry or white thing in myself too long, and it's sure that they will explode. So that reason one is something you work activity too much outside. You have to not be yourself, and you keep adding up, and then it have problem. So that reason I quit. Dạ, bởi vì thất niệm trong các hoạt động cho nên là nó bị giữ ở trong tâm đó không? Yes, Yeah. that's the way that mình không có đủ energy, không đủ mình không có đủ cái chánh niệm. Control lúc sinh hoạt mình không đủ chánh niệm. Yes. Because of participate doing outside good deeds with attachment, anger and doubt, lack of mindfulness, so it's become the unstable. The mind was not stable at that time, and keep it long time. So the mind easily to get angry for whatever he do. So when he come back home, whenever he deal with mom, with his wife or children, easily to come out anger. Like if they do something that make him unlike, he easily to angry to them. But he realized because of doing meditation, he realized this is the process of the mind. It's not because something make him angry, because he could not be mindful whatever he do. So it's the main cause make him suffering, and it make his people surrounding him, like especially his family member, suffer. It's not often. That's happened certain time. Yeah. That's happened certain time. I couldn't control myself. So like he could realize he could not control himself. Certain time. So can said advise or teach him more. It's exploders. And then after 5 minutes I realized, okay, I'm broken. Yeah, like when things happen, like the anger happened. After that, he could realize that the cause led to his suffering. Why he was angry, like, but already 5 or 10 minutes later.
We are angry because of attachment. To be angry. We accept anger. That's why there is attachment on anger. That's why we are attaching on anger and to be angry. Some people, especially the children, the follower, are used to worry, to be angry by their parents or teacher. Or someone that is also because of attachment to attachment attachment on worrying to be angry by the other. So what I'm saying is about the cause and effect of the mind, which we all are using. Nearly all living beings are using the same mind, which is ever-changing, selfless, impermanent nature. The natural mind or original mind is selfless, impermanent nature, which is changing by itself. But we are using we are knowing as our own. We are knowing as something our own. That is ignorance or wrong understanding. Because of ignorance or wrong understanding, there are because of more and more ignorance or wrong understanding, there will be more and more greed and anger. The more we are thinking anger as our own, or the mind as our own, the life as our own, there will be more greed and anger. The more we are understanding like this, there will be less and less greed and anger. Not knowing the truth is
the cause of more greed and anger, increasing greed and anger. Knowing the truth more and more, continuously, seriously, is the cause of reducing greed and anger less and less. My teaching is about right understanding, about the truth, about the anger, about the greed. You just need to copy this understanding again and again. It will reduce your ignorance or wrong understanding, and then there will also be less and less greed and anger. This is using the power of the truth. Because of Buddha, Dhamma, and Sangha, we are able to understand the truth like this. The truth of Vipassana meditation, the truth of karmic law, the truth of anatta or selflessness, the truth of atta or self. Because of learning Buddhist literature or listening Dhamma teaching like this, together with practicing meditation, we are taking the medicine of the truth. If we are not doing like this, doing and practicing like this, we are using or taking untruth as truth. We all were born with the wrong understanding, which is what I know is right. What I do is good. This is me or I. The rest are no I. This is that for wrong understanding of the mind of all living beings. Because of using wrong understanding, we are also speaking and doing wrongly. So all physical, verbal, and mental action of the living beings are fully wrong if we see from the side of Buddha, Dhamma, and Sangha. Because the truth is selflessness, but we are grasping self
or atta as the truth. So whatever we do, we are doing only for us, not for the others. We are thinking only for us, not much for the others. We are protecting only ourselves, not much the others. That is caused by wrong understanding. If there is no Buddha, no Dhamma, and no Sangha, we are really difficult to know like this. Our own wrong understanding is really difficult to understand by ourselves. No parents, no teacher, no friends, no leaders of the society can point out this traditional misunderstanding of the living beings. We all are grasping the wrong understanding. Whatever we say and do, you are angry with the other children or student because of your attachment to be angry. That's why when you are meeting with your children, with your own children, you are angry because of your attachment to be angry. If we need to understand like this more and more in order to detach from that attachment concerned with anger. Not knowing the truth like this is the cause of increasing anger and greed. Only knowing the truth is reducing greed and anger. The truth, there is power concerned with the truth. Only by our own practice or right understanding like this, we can know the power, the amazing power, limitless power of the truth by ourselves. This is simple but really powerful. This teaching is this right understanding and teaching is difficult to understand, but really powerful. Behind this teaching, there is limitless power of the truth. Only by our own practice we can understand more and more deeply and clearly. Most of the people, including my parents and myself before I practice meditation, was the victim of
our own anger. We could not control our anger. We don't know how to reduce our anger because we don't know that. Because in the past, I don't know the right understanding about Buddha, Dhamma, and Sangha like this. The anger is really dangerous for everyone, including especially for the owner of the anger. So also, if we can detach from the anger or reduce the anger by knowing the truth of the anger, there will be endurance and compassion. Anger is really dangerous. So also, the opposite of the anger, endurance and compassion are really safe. For everyone, especially for the owner of that endurance of patience and compassion. Buddha is the owner of the greatest wisdom and compassion. That's why he is safe. No one can kill Buddha. He knows whatever should know. Only one Buddha can be alive at one time. No two Buddha can be together. That's why Buddha is unrivaled, uncomparable. In both of wisdom or enlightenment and compassion or freedom. So we all need to be mindful our self, especially our present ignorance and attachment. In order to be mindful like this, we need to detach from all living beings and non-living beings, including our present life and all our possession or belongings. From the mind, I belong to many meditation centers, but not in my mind. I can detach from
I can detach from myself and whatever possession of me. That's why I'm safe and I can do more and more. I can belong, I can receive more and more new meditation center, new followers, new donors. This is the power of mindfulness and detachment, or right understanding and compassion of freedom. I copy from Buddha, Dhamma and Sangha. So also, you all can copy right understanding and detachment, or compassion from Buddha, Dhamma and Sangha. This is the surest and shortest practice to get success. In whatever we do. We attach on oneself. Because of that attachment, we are misunderstanding our body and mind or our life as someone or I. If we don't understand like this, it will be really difficult not to think ourselves as someone or I, and also the other people as someone or you, no I. In fact, there is the same wrong understanding or ignorance and attachment among infinite living beings. The number will be limitless, but the truth of all living beings is just ignorance and attachment. So if we are able to detach from our own ignorance and attachment, we can use the power of mindfulness and detachment to solve the problems of the other living beings also. There are many ways of solving the problem concerned with anger, but not much effective. This is destroying the cause of anger, which is attachment, to be angry. No, you can accept no right, no wrong. No good, no bad.
just cause and effect of selfless impermanent nature. In this way, no need to be like or dislike. No need to attach and angry. Just need to know the nothingness or selflessness of every doing and happening of the others and ourselves. We may be wrong, so also everyone can be wrong, but every action is to be experiencing only, not to reject, not to attach. Because already happened, finished, disappear, no more. We should be mindful only present moment, not to the past moment and future moment. Be mindful only on present moment. In this way, we can understand appearing, disappearing, ending, finishing. Just nothing. Most of the time. In this way, no need to make judgment. No need to grasp as something good or bad. Just accept ever-changing, selfless, impermanent nature as it is. The truth behind is permanent. Making mistake, physically or verbally or mentally, are impermanent. No one is permanent, nothing is permanent. Only selfless, impermanent nature is permanent. So we should be mindful only the surest truth, which is selfless, impermanent nature. If you are difficult to practice by yourself, you can practice together more and more like this. You can follow my trick. In this way, you can see many mistakes, many wrong understanding, many wrong action because of teamwork. More people, more misunderstanding, more mistakes, so more easy to be angry. So if we cannot endure or detach, we must stop following. This is the same for me. As a leader, I'm experiencing many mistakes of my followers and also local people.
really difficult to do good deeds together like this. We are not only doing like this, we are creating full-time meditation center, and then we stay together and do good deeds together. So in this way we can learn many lessons from the mistake of the other. Before you are angry, you will see the anger of the other, and then you can find the side effect of anger from the anger of the other. If you are angry, you are the owner of the anger. That's why more difficult to know the side effect of the other, of the anger. If you see the anger of the other, more easy. Anger is anger. Anger is the same for everyone. Maybe strong or soft, but not good. If you are angry, you are difficult to see how bad it is to be angry. But if you see the anger of the other, you can learn many lessons. In this way, the more you know anger by your own experience, there will be less and less anger for sure. In the side of besides, as a leader, I have been controlling both of personal and collective anger, greed, delusion for over 18 years continuously. That's why I began more and more skillful to use greed, anger, and delusion. That's why it will be helpful for my followers also to be willing to control their anger. If no one can control, it is difficult to believe to get success in this mission. If you see how I am using greed, anger, and delusion in better way, you can have a lot of encouragement, and you can believe this practice is possible and really working. If you understand, you are more easy to continue the practice. Without the result or consequence, we are difficult to believe in the method. If there is full-time meditation center here in this Bay Area, it will be more easy for everyone to stay and learn about ignorance and attachment together with mindfulness and detachment for short term or long term. That is more effective to change our mind and our life. Because of studying or creating full-time meditation center in 2007, I got the chance to learn about ignorance and attachment of the community mind. In this way, I got the chance to solve the greatest problem of the
society or meditators. Besides, I can find out the way how to use teamwork, how to use the resident of meditation center in better way. We are creating even the robot, but there is limit concerned with the robot. But if we try to use our life and the others, we can be more and more skillful to use in the best way. Buddha is able to use everyone and everything in the best way. Buddha already passed away, but Dhamma still remain and Sangha still remain. Therefore, we can learn from Dhamma and Sangha about the limitless wisdom and power of Buddha to use ourselves and the others and our belongings and the belongings of the other also. I started practicing meditation in one of the meditation center. After that, I tried to practice at my apartment. I grew up in the city of Yangon, Myanmar. So because of running my own business, I could buy a small apartment in third floor of 8-story building. So because of practicing meditation, I try to use that apartment to practice meditation. Wherever I was in the room. In this way, I could successfully change that small apartment as meditation center. But that was small. That's why in 2007, I sold out that apartment and one of my cars remained from my own business and then created the first Bhawa Center in 45th Street, downtown of Yangon. With the donation of other meditators, we could bought 8 floor bedroom, 8 room of 8-story building. One room is 25 feet by 60 feet large. So over 100 residents can stay till now. So we are, in this way, I got the chance to use teamwork. In my small room, not much people can stay, only one family, 3-4 people can stay. In the first meditation center, over 100 residents and about 100 visitors can do good deeds together. In this way, I could successfully find out how to do good deeds together. Many people are making mistakes, for sure. Breaking precepts, not much practicing meditation, not
not interested in doing good deeds. But by allowing them to stay in the center, we are saving merits. Although they don't have money and nothing they can do, but because of having merits of their own, they can stay in the center. In this way, by allowing them to stay in the center, we are receiving their merits, their own merits. If they don't have enough merits, they could not stay in the meditation center. They may die or they may go away. So this is really practical. We are thinking only for money. If we have money, we will sell or rent. But money is not safe. Marriage is really safe. As a business owner, I work very hard for money for over 6 years continuously. After that, I got a chance practicing meditation and I started saving merits on behalf of money. In this way, within 3 years, no need to work for money, no business, no getting married. No need to use the life of a lay person. In this way, I could successfully ordain as a monk who is teaching meditation for over 23 years till now. For the young people, it is possible to get success even in this life. For the old people, if they understand and practice like this, they can get success in the future life. If they cannot get success in this life, they can get success in the future life. This is for all. This is also teaching together. If I teach by myself alone, a lot of difficulties because of asking Shali Amoha to teach. So there's, in this way, there is a competition or there is teamwork between two teachers. She is following me. Besides, she is also teaching to the Russian or European. So she is also skillful in teaching. I guide her to teach together with practicing, learning and teaching together. That is better to develop.
chúng ta giận dữ bởi vì có sự dính mắc trong cơn giận, dính mắc của việc giận dữ. Chúng ta đã chấp nhận cơn giận của mình, cho nên đó là lý do có dính mắc vào cơn giận ở trong tâm. Cho nên chúng ta bởi vì dễ dàng dính mắc vào cơn giận, đây là nguồn gốc của việc chúng ta giận dữ. Có một vài người, đặc biệt là trẻ em, hoặc là những thuộc hạ cấp dưới, hoặc là những người đi theo một người lãnh đạo, thì thường họ sẽ sợ hãi khi làm điều gì đó sai lầm, bởi vì sẽ nhận được cơn giận dữ từ cấp trên, từ ba mẹ hoặc những người lãnh đạo của mình, hoặc là từ ai đó. Đó cũng chính là một hình thức của dính mắc vào sự lo lắng, nguồn gốc tạo nên cơn giận dữ bởi những người khác. Điều thầy muốn giải thích ở đây chính là nhân, nguồn gốc, nhân và quả xảy ra ở trong tâm để có thể gây ra cơn giận dữ cho tất cả chúng sanh. Thật ra thì tất cả chúng sanh có giống nhau là trong tâm trí, tâm của chúng sinh là giống nhau. Tâm của chúng sinh thì luôn luôn thay đổi theo bản chất vô ngã vô thường. Và như vậy thì tâm luôn luôn thay đổi, mọi thứ luôn luôn thay đổi theo định luật vô ngã vô thường. Nhưng mà chúng ta thì đang sử dụng, đang hiểu tâm như là một vật gì đó chúng ta đang sở hữu. Bởi vì do có vô minh, hiểu biết sai lầm, cho nên chúng ta mới hiểu rằng tâm là vật sở hữu, hay là ai đó, cái gì đó. Và bởi vậy, đây chính là nguồn gốc để tạo nên tham sân si ngày càng nhiều hơn nữa ở trong tâm, do hiểu biết không đúng đắn. Chúng ta càng suy nghĩ như vậy thì chúng ta sẽ có nhiều hơn sự dính mắc hay là cơn giận dữ dễ dàng xâm lấn trong tâm trí. Đây chính là giúp đỡ cho tham, đây là giúp đỡ cho sân và những cơn giận được phát triển. Nhưng nếu chúng ta hiểu được càng nhiều về nguồn gốc tạo nên sân hận và giận dữ, thì sẽ có ít hơn những sự sân hận hoặc cơn giận sinh khởi ở trong tâm. Bởi vì không thông hiểu về sự thật của cơn sân và sự giận dữ, không biết được về sự thật này một cách sâu sắc và liên tục, một cách nghiêm túc. Đây chính là nhân để giảm thiểu đi những cơn giận dữ hoặc sân sinh khởi ở trong tâm. Lời dạy của thầy là về chánh kiến, hiểu biết đúng đắn về sự thật của cơn sân, của việc giận dữ. Đối với chú chỉ cần sao chép lời dạy của thầy về hiểu biết đúng đắn liên quan đến sân hận và giận dữ. Hãy làm như vậy lần nữa và thêm lần nữa. Như vậy thì về lâu dài sẽ có sự giảm thiểu vô minh ở trong tâm. Sự không hiểu biết hoặc hiểu biết sai lầm sẽ được giảm thiểu. Và như vậy thì sân hận và giận dữ cũng sẽ được giảm đi. Đây chính là sức mạnh của sự thật. Do bởi vì hiểu được về Phật, Pháp và Tăng, cho nên chúng ta sẽ dễ dàng hiểu được về sự thật. Giống như thầy đang dạy ở đây, chúng ta sẽ dễ dàng hiểu được sự thật về pháp hành thiền Vipassana. Chúng ta sẽ dễ dàng hiểu được định luật nhân quả, hiểu được về dính mắc, hiểu được về vô ngã, không có ngã, về tự ngã, một ai đó. Bởi vì tất cả những điều này là do lời Phật dạy, chúng ta học từ hạnh của Đức Phật. Bởi vì có việc nghe
rao giảng giáo pháp giống như thầy đang dạy ở đây. Bởi vì có sự thực hành thiền tập, cho nên chúng ta đang chăm sóc tâm trí của mình. Đây chính là liều thuốc dành cho tâm, liều thuốc của sự thật. Và chúng ta hãy cố gắng để làm thật nhiều cái hành động giống như vậy. Việc làm và thực hành giống như lời thầy dạy ở đây chính là cách để chúng ta hiểu được nhiều hơn sâu sắc về sự thật. Đâu là sự thật, đâu không phải là sự thật. Tất cả chúng ta được sinh ra với sự hiểu biết sai lầm rằng những gì tôi làm là đúng. Đây là những gì tôi cần làm. Những gì tôi làm là thiện lành. Đây chính là điều mà tôi làm. Đây chính là tôi. Hoặc là cái của tôi. Tất cả mọi thứ còn lại không phải của tôi. Và bởi vì đây chính là sức mạnh của việc hiểu biết sai lầm. Điều này xảy ra trong tâm trí của hầu hết các chúng sanh. Và bởi vì sự hiểu biết sai lầm này, cho nên chúng ta dễ dàng làm mắc phạm lỗi và làm những việc sai lầm. Tất cả những hành động qua thân khẩu ý của tất cả chúng sanh đều là sai lầm bởi do tà kiến này. Bởi vì chúng ta đã không đứng về phía của sự thật, hoặc chúng ta đã không nương tựa vào Phật Pháp Tăng. Chúng ta không thông hiểu về sự thật của vô ngã. Chúng ta chấp chặt vào bản ngã là ai đó, cái gì đó, không phải sự thật. Những gì chúng ta làm thì chúng ta không làm cho những người khác. Những gì chúng ta đang suy nghĩ, chúng ta chỉ suy nghĩ cho bản thân, không phải cho góc độ của những người khác. Những gì chúng ta đang bảo vệ thì cũng chỉ để bảo vệ cái tôi mà thôi, không phải bảo vệ cho những người khác. Đây chính là việc sử dụng và hiểu biết một cách sai lầm. Bởi vì không có Phật Pháp Tăng ở trong tâm, cho nên chúng ta sẽ rất khó khăn trong việc hiểu về tất cả những điều này. Và như vậy thì chúng ta nương tựa vào chính suy nghĩ sai lầm của chính mình. Chúng ta rất khó khăn để có thể không suy nghĩ về chính mình. Chúng ta sẽ khó khăn trong việc không suy nghĩ về không có ba mẹ, không có thầy giáo, không có bạn bè, không có người lãnh đạo trong xã hội. Không có ai trong xã hội này là có thể chỉ ra những sự thật như thế này cho tất cả chúng sanh. Chúng ta đang chấp chặt dính mắc vào sự suy nghĩ sai lầm. Bất cứ điều gì chúng ta nói, bất cứ điều gì chúng ta làm đều theo quan kiến sai lầm. Giờ đây chú giận dữ với những người khác, với những người học trò trong lớp học Phật Pháp của mình. Và như vậy nó trở thành dính mắc ở trong tâm của chú, dính mắc vào cơn giận. Đó là lý do tại sao chú dễ dàng giận dữ với chính những đứa con ruột của mình. Bởi vì có sự giận dữ ở trong tâm. Sự giận dữ biến thành dính mắc vào sự giận dữ. Và như vậy thì chúng ta cần phải hiểu về sự thật giống như vậy nhiều và sâu hơn nữa để có thể xả ly khỏi sự dính mắc vào bất cứ nhân tố nào tạo nên cơn giận. Bởi do không thông hiểu về sự thật giống như vậy là nhân để tạo nên sự giận dữ hoặc là cơn sân ở trong tâm. Khi chúng ta hiểu được điều này một cách rõ ràng thì sân hận và cơn giận sẽ được đẩy lùi, giảm thiểu. Bởi nhờ có sức mạnh của việc hiểu về sự thật, cho nên cả cơn giận dữ và cơn sân cũng sẽ được giảm thiểu. Đây chính là sức mạnh vi diệu của sự thật, sức mạnh không giới hạn của sự thật. Và bởi vì đây chính là sự thật thì nó đơn giản, nhưng nó rất là mạnh mẽ. Sự hiểu biết đúng đắn, chánh kiến sẽ giúp cho chúng ta
vượt qua những khó khăn. Chánh kiến này, hiểu biết đúng đắn thì rất là oai lực. Và như vậy thì đây chính là lời dạy một cách vô tận, có sức mạnh một cách oai lực của sự thật. Chúng ta chỉ có thể có nó bằng chính pháp hành của mình. Bằng sự thực hành của bản thân thì chúng ta sẽ càng ngày càng có khả năng xả ly và hiểu rõ một cách rõ ràng và sâu sắc. Với cương vị là ba mẹ thì cũng giống như thầy, ba mẹ của thầy và thầy cũng từng là nạn nhân của chính cơn sân hận. Bởi vì do không kiểm soát được tâm trí cho nên chúng ta dễ dàng đi theo cơn sân giận. Trước đây trong quá khứ thầy không có thực hành thiền, thầy không có hiểu biết đúng đắn liên quan đến Phật Pháp Tăng giống như bây giờ. Cho nên cơn giận dữ đã sinh khởi giữa thầy và ba mẹ. Quả thật cơn giận dữ là rất tồi tệ và đáng sợ. Cơn giận dữ rất đáng sợ cho tất cả mọi người. Cơn giận và đặc biệt là dành cho những người chủ nhân của cơn giận ấy. Và như vậy thì chúng ta cần phải xả ly khỏi những cơn giận dữ giống như vậy. Hãy giảm thiểu bằng cách hiểu về sự thật gây nên cơn giận. Thật ra thì nó sẽ có sự kham nhẫn, chịu đựng cũng như là tâm từ bi để vượt qua cơn giận. Cơn giận là một sự thật rất là đáng sợ. Đối nghịch với giận dữ chính là từ bi, chính là sự chịu đựng. Và như vậy thì khi có sự chịu đựng, kham nhẫn và tâm từ bi, chúng ta sẽ thực sự được an toàn. Đây chính là sự thật dành cho tất cả. Để có thể thoát khỏi những cơn giận và đặc biệt là chủ nhân của những cơn sân hận thì chỉ có từ bi và kham nhẫn. Với sự xả ly, Đức Phật là đấng có tâm từ bi rộng lượng, rộng rãi nhất và cũng là người có sự bao dung mạnh mẽ nhất. Đối với Ngài, chỉ có Ngài là được an toàn. Đối với không ai trên thế giới này đều sẽ được an toàn như Đức Phật. Không ai trên thế gian này có thể hiểu được về sự thật như Đức Phật đã từng hiểu. Và chỉ có Đức Phật mới là người có thể thoát khỏi những cơn sân hận. Và như vậy thì Đức Phật là người không thể nào so sánh được, cũng không thể nghĩ bàn. Ở Đức Phật có cả trí tuệ lẫn tâm từ bi rộng lớn và sự giác ngộ. Đức Phật có sự tự do thật sự. Chúng ta ở đây là những người đi theo Đức Phật. Chúng ta cần phải thực hành chánh niệm và xả ly cho chính mình và những người khác. Để có thể vượt qua được vô minh và dính mắc của chính bản thân mình, chúng ta hãy cố gắng giữ chánh niệm giống như lời Phật dạy. Chúng ta hãy cố gắng để xả ly khỏi tất cả chúng sinh hữu tình và vô tình ở trong tâm. Tất cả những người xung quanh như ba mẹ, đời sống, kiếp sống của mình, tất cả những tài sản, vật sở hữu, danh tiếng và những địa vị mà chúng ta đang mang. Thật ra thì thầy chỉ hiểu được những vấn đề này khi thầy bắt đầu thiền tập, khi thầy đến trung tâm thiền giống như vậy. Ngày xưa thầy cũng phạm rất nhiều lỗi bởi vì chưa thực hành thiền. Sau khi thực hành thiền, thầy có khả năng xả ly khỏi tất cả mọi thứ, bao gồm bản thân thầy, địa vị cũng như các vật dụng mà thầy đang sở hữu. Đó là lý do tại sao thầy được an toàn. Và thầy không cần phải nương tựa vào bất kỳ điều gì nữa. Thầy có thể làm thành tựu bất kỳ những gì thầy mong muốn nhờ vào nương tựa Phật Pháp Tăng.
Thầy có thể nhận lại được rất nhiều các trung tâm thiền mới. Thầy có nhiều các quý thí chủ hộ trì mới, có nhiều thiền sinh học trò mới. Đây cũng là bởi vì sử dụng từ sự thật một cách tốt nhất. Đó chính là xả ly với sự hiểu biết đúng đắn, với tâm từ bi và sự tự do thật sự. Thầy đã nương tựa và sao chép hoàn toàn từ lời dạy của Phật Pháp Tăng. Và như vậy thì các con hãy cố gắng để sao chép những lời dạy đúng đắn, chánh kiến từ Phật Pháp Tăng, và hãy cố gắng xả ly với tâm từ bi như lời của Phật Pháp Tăng đã giảng dạy. Và đây chính là sự thực hành ngắn nhất, an toàn nhất và thành tựu sớm nhất dành cho tất cả. Chúng ta sẽ thành tựu bất kỳ điều gì chúng ta làm nhờ vào nương tựa lời dạy của Phật Pháp Tăng. Nếu như chúng ta dính mắc vào ai đó hoặc bản thân mình, thì sự dính mắc này sẽ làm cho chúng ta suy nghĩ sai lầm. Và giờ đây thì chúng ta cần phải học theo hạnh của Phật Pháp Tăng để có thể chuyển đổi cuộc đời của mình từ góc độ ai đó, tôi, của tôi, thành việc hiểu biết đúng đắn giống như thầy đang dạy ở đây. Thực sự thì nó khó khăn trong việc hiểu về sự thật, bởi vì chúng ta thường hiểu theo góc độ của bản ngã là ai đó, cái gì đó, tôi. Chúng ta không hiểu theo góc độ của những người khác là không có ai cả, không có bạn, không có tôi. Ngoài ra thì chúng ta đều có sự lo lắng giống nhau, cái hiểu giống nhau, bởi vì nó dựa vào vô minh và dính mắc. Đây là sự thật đúng đắn cho tất cả những chúng sinh vô tận trên cõi đời này. Có hằng hà vô số, không giới hạn những chúng sinh, nhưng mà sự thật thì chỉ có nhân và quả, chỉ có vô minh và dính mắc, gây nên tất cả những sự khổ đau. Và điều chúng ta cần làm là hãy cố gắng để xả ly khỏi chính bản thân mình, xả ly khỏi chính vô minh và dính mắc của mình là bằng pháp thực hành chánh niệm và xả ly. Đây là cách mà chúng ta có thể sử dụng được sức mạnh của sự thật một cách đúng đắn để giải quyết tất cả các vấn đề liên quan đến những chúng sinh khác. Thực ra thì có rất là nhiều cách để giải quyết các vấn đề với dựa vào cơn sân hoặc là những vấn đề sinh khởi bởi vì sân hận, nhưng hầu hết các cách này nó không có hiệu quả. Chỉ có một cách duy nhất là phải diệt trừ nhân gây ra sân hận, bởi vì đây chính là dính mắc tạo nên cơn sân. Các con có thể chấp nhận rằng không có đúng, không có sai, không có thiện, không có ác, không có xấu, không có tốt. Tất cả mọi thứ sinh ra nó chỉ là theo định luật nhân và quả, theo sự thay đổi vô ngã vô thường mà thôi. Cho nên theo cách này chúng ta không cần phải làm điều gì cả. Chúng ta không cần phải thích hoặc không thích. Chúng ta cũng không cần phải nương tựa vào bản ngã của mình hoặc là cơn giận của mình. Tại vì chúng ta chỉ cần hiểu rằng mọi thứ là rỗng không, không có gì cả, là vô ngã. Nó chỉ là cái việc đang làm mà thôi, đang diễn ra mà thôi. Bởi chính nó. Cho nên như vậy thì nó sẽ không có bất kỳ những sự lo lắng. Tất cả mọi sự lo lắng đều là sai lầm. Mọi người đều có thể phạm sai lầm. Và như vậy thì chúng ta cũng như vậy, bất cứ hành động nào cũng chỉ là để kinh nghiệm mà thôi, không dính mắc, không chối bỏ. Và bởi vì thật sự thì hành động đã xảy ra rồi, nó đã kết thúc rồi, nó đã biến mất rồi,
không còn nữa. Cho nên các con cũng nên giữ chánh niệm và chỉ giữ chánh niệm tại những khoảnh khắc giây phút hiện tại sinh khởi trên thân và tâm mà thôi. Quá khứ đã trôi qua không còn nữa, và tương lai thì chưa đến, không biết tới. Chỉ có sự hiện tại hiện hữu này mới là điều cần phải giữ chánh niệm, là điều chúng ta cần phải biết. Chúng ta cần phải biết về sự sinh và diệt, xuất hiện và biến mất, kết thúc, hoàn tất. Như vậy thì nó không có gì cả, nó chỉ là như vậy thôi. Và nếu chúng ta hiểu theo cách này thì mọi thứ nó đều sinh ra và hoại diệt, nó chỉ như vậy. Đây chính là con đường trung đạo. Cho nên chúng ta cũng không cần phải điều chỉnh hay chỉnh sửa bất cứ điều gì nữa. Không có gì phải làm nữa, không có gì phải chấp chặt vào cái gọi là đúng hay sai, tốt hay xấu. Chúng ta chỉ cần chấp nhận mọi thứ luôn thay đổi vô ngừng, vô thường vô ngã như chính nó là mà thôi. Và chỉ có sự thực hành thì mới tạo nên sự tin tưởng rằng mọi thứ chỉ là vô thường. Và như vậy thì những hành động qua thân khẩu ý của chúng ta cũng chỉ là vô thường mà thôi. Không có ai là thường hằng, không có gì là vĩnh cửu, chỉ có sự vô thường vô ngã là vĩnh hằng mà thôi. Cho nên chúng ta cần phải giữ chánh niệm vào bản chất chắc chắn nhất. Đó chính là mọi thứ đều là thay đổi không ngừng, vô thường vô ngã mà thôi. Thật ra sẽ rất khó để chúng ta chấp nhận sự thật này bằng chính năng lực của mình. Các con cần phải thực hành chánh niệm và xả ly. Các con có thể đi theo thầy để có thể trải nghiệm được điều này. Bởi vì đi theo thầy thì các con sẽ có thể góc nhìn được rất là nhiều góc nhìn từ những sai phạm của những người khác, những sự hiểu lầm, những hành động sai lầm của những người khác. Bởi vì không có ai là hoàn hảo, tất cả mọi người đều có thể phạm lỗi. Nhưng mọi thứ thì nó đều sinh khởi và hoại diệt. Nếu như chúng ta càng chấp chặt thì chúng ta sẽ càng khổ đau. Và như vậy thì khi chúng ta nhìn được càng nhiều về sự cơn giận thì chúng ta sẽ dễ dàng để có thể hiểu được và có thể kham nhẫn và chịu đựng, có thể xả ly. Và như vậy thì chúng ta sẽ ngừng lại cái việc sân hận. Giống như thầy thì thầy cũng giống như con. Thầy cũng là lãnh đạo của các trung tâm thiền, của tổ chức. Và như vậy thì thầy cũng đã phải tự mình kinh nghiệm tất cả những sự vô minh và dính mắc, những cái cơn sân hận của những người học trò, những người đi theo thầy và cả những người dân địa phương nữa. Tại vì mọi người cũng sẽ khó khăn để có thể làm thiện pháp giống như cách mà thầy đang làm ở đây. Nhưng mà chúng ta cần phải làm tất cả mọi thiện pháp cùng với nhau. Đây là cách để chúng ta có thể chỉnh sửa được những lỗi lầm và học từ những người khác. Chúng ta cần phải ở cùng nhau. Chúng ta cần phải tạo ra những trung tâm thiền. Và như vậy, nếu như chúng ta làm nhiều thiện pháp với nhau tại khu vực này thì trong tương lai sẽ có một trung tâm thiền sinh khởi và phát triển ở khu vực này. Đó là cách thức để quý vị có thể ở cùng nhau và thực hành cùng nhau. Và từ những việc làm thiện pháp với nhau thì có thể học và từ những lỗi lầm của những người khác. Và như vậy thì chúng ta sẽ có cơ hội để làm giảm thiểu đi sự sân hận, bởi vì do học từ lỗi của những người khác. Nếu như chúng ta muốn sân hận thì chúng ta hãy học từ những hành động xảy đến sân hận từ những người khác. Chúng ta hãy tìm ra những cách thức, những sinh khởi của cơn sân, của sự giận dữ từ phía những người khác. Và như vậy thì chúng ta sẽ không có chủ đích
chấp chặt hoặc dính mắc những cơn sân ở trong tâm, chúng ta sẽ tìm cách để làm giảm thiểu nó đi từ việc học từ những người khác. Rất là khó để chúng ta tự nhìn nhận lỗi của chính bản thân mình, nhưng chúng ta có thể học từ những người khác, từ tất cả mọi người. Khi chúng ta nhìn cơn sân từ những người xung quanh thì sẽ dễ dàng hơn cho chúng ta hiểu được những biểu hiện của cơn sân, từ những hành động của cơn sân, và như vậy thì chúng ta sẽ mong muốn được thoát khỏi những hành động đó, và như vậy thì chúng ta sẽ không còn dính mắc mạnh mẽ vào cơn sân hận nữa. Bởi vì chúng ta hiểu rằng nếu như mà chúng ta giận dữ thì chúng ta cũng sẽ có những biểu hiện giống như chủ nhân của cơn giận hiện tại vậy. Thật ra thì nếu như quý vị gặp khó khăn trong việc thực tập về cơn sân hận thì quý vị có thể đi theo thầy và học từ tăng đoàn của thầy để có thể thấy rằng nó đã xấu xí và tồi tệ như thế nào khi một cơn sân hận xảy ra cho ai đó, đặc biệt là chủ nhân của cơn sân. Và tâm quý vị sẽ mong muốn được thoát khỏi những cơn sân hận này, và như vậy thì cơn sân hận gây ra bởi vô minh, và như vậy thì quý vị sẽ rất dễ dàng trong việc xả ly khỏi sân hận. Khi quý vị hiểu càng nhiều về cơn sân thì quý vị sẽ có cơ hội để làm giảm thiểu cơn sân. Đây là điều chắc chắn. Bên cạnh đó, đứng cấp độ của một người dẫn dắt, một người lãnh đạo, thì thầy có rất là nhiều, thầy cũng phải chứng kiến rất là nhiều cơn sân. Thầy cũng phải điều tiết, kiểm soát những cơn sân hận trong tâm trí của những người đi cùng, những cơn sân hận xảy ra trong môi trường cộng đồng. Bên cạnh đó là tâm tham, tâm sân, tâm si, tất cả mọi tâm trí trong vòng 18 năm một cách liên tục. Và như vậy thì thầy đã có thể thành công và hoàn toàn thiện xảo trong việc sử dụng sức mạnh của những tâm này để trở thành những thiện pháp giúp đỡ người khác, những người học trò đi theo thầy vượt qua những cơn sân hận, để họ không phải đấu trị lẫn nhau, họ hiểu được cách kiểm soát sân hận và họ sẵn sàng có thể mong muốn được kiểm soát tâm sân của chính mình. Nếu như không có ai cố gắng để kiểm soát tâm sân thì rất khó để có thể làm giảm thiểu sức mạnh của sân hận. Và như vậy thì nếu như mà các con có thể nhìn theo hướng của tham sân si thì tất cả những vấn đề này sẽ có hồi kết và sẽ có câu trả lời. Tất cả mọi người sẽ được khích lệ trong pháp hành làm sao đối trị với tâm sân. Và khi quý vị đã có những lợi lạc trong pháp hành đối trị với tâm sân, quý vị sẽ tin tưởng vào pháp hành này nó thật sự rất hiệu quả. Và bởi vì có sự tin tưởng như vậy thì quý vị sẽ thông hiểu về cơn sân một cách rõ ràng tường tận hơn. Và đây chính là giải pháp để quý vị thoát khỏi cơn sân. Bởi vì thật ra rất khó để chúng ta tin tưởng một điều gì nếu chúng ta không có kinh nghiệm thực tế về nó. Cho nên chúng ta cần phải giữ chánh niệm vào tất cả những gì chúng ta làm. Tất cả chỉ là nhân và quả. Và như vậy thì chúng ta sẽ dễ dàng thực hành. Pháp hành này sẽ dễ dàng hơn cho tất cả mọi người. Mọi người có thể nương tựa ở cùng nhau và chúng ta học với nhau. Học từ vô minh và dính mắc từ những người khác bằng pháp hành chánh niệm và xả ly. Đây chính là cách thức ngắn nhưng mà nó có hiệu quả lâu dài. Ngày càng thực hành thì quý vị sẽ khám phá ra đây chính là phương pháp hiệu quả để thay đổi tâm trí của chúng ta và cuộc đời của chúng ta. Bởi vậy cho nên là thầy đã cố gắng để tạo ra rất là nhiều các trung tâm thiền toàn thời gian. Và cái trung tâm thiền đầu tiên mà thầy thành lập là vào năm 2007 tại trung tâm thành phố Yangon.
Và bởi vì có cơ hội được mở một trung tâm thiền toàn thời gian, thầy đã có cơ hội được học rất nhiều về vô minh và dính mắc và những cái tâm chưa được thiện lành. Đó là lý do tại sao thầy đã có cơ hội để có thể giải quyết những cái vấn đề nội tại ở trong tâm của tất cả mọi người bằng cách sử dụng vô minh và dính mắc theo con đường đúng đắn. Cho nên những người thiền sinh, những người học trò xung quanh thầy đã có thể tìm ra được cách để đối trị với tâm của mình. Và như vậy thì chỉ bằng cách làm những việc thiện theo đội nhóm, bằng cách là thầy cho phép tất cả mọi người đến nương tựa và thực hành tại trung tâm của thầy. Đây là cách đúng đắn để cho tất cả những thành viên của trung tâm cũng như là quý hành giả thiền sinh có cơ hội được thực hành pháp đối trị đối với cơn sân. Hiện tại thì theo tin tức thì chúng ta cũng đang tạo ra rất là nhiều những con robot, nhưng mà nó có sự giới hạn trong cái việc hiểu của robot, cho nên chúng ta chỉ có thể trải nghiệm bằng chính cuộc đời của mình trong việc thực hành để cùng với những người khác để có thể đối trị và tìm ra cách rất đúng đắn cho những tác động ở trong tâm của chúng ta. Đức Phật là người có khả năng để có thể sử dụng tất cả mọi chúng sinh, tất cả mọi thứ theo con đường đúng đắn. Nhưng mà Đức Phật đã tịch diệt, nhưng giáo pháp của Ngài vẫn còn hiện hữu và tăng đoàn thì cũng đang hiện hữu. Cho nên chúng ta có thể học từ hạnh của Đức Phật thông qua giáo pháp của Ngài cũng như là tăng đoàn. Và như vậy thì chúng ta sẽ hiểu hơn vô hạn về trí tuệ của Đức Phật bằng cách sử dụng cuộc đời của chúng ta cho những người khác và những vật sở hữu cũng như là tài sản của chúng ta cho những việc khác, cho những người khác. Thầy đã bắt đầu thực hành thiền và đã biến tài sản của thầy trở thành một trung tâm thiền. Đó là những năm đầu khi thầy bắt đầu thực hành thiền với vai trò của một người doanh nhân, thì nơi ở của thầy chính là một căn hộ. Bởi vì thầy thực hành thiền một cách liên tục, cho nên căn hộ của thầy cũng biến thành trường thiền. Thật ra thầy sinh trưởng trong một môi trường là thành phố thương mại lớn như Yangon, và thầy cũng lớn lên và trở thành một người doanh nhân. Trước đây thầy không hiểu về Phật Pháp Tăng, và bởi vì nhờ kinh doanh thuận lợi cho nên thầy đã có thể mua được một số tài sản, như đó là một căn hộ và chiếc xe. Nhưng bởi vì thực hành thiền cho nên thầy đã cố gắng để thực hành nhiều hơn, ngay cả những khi ở nhà. Cho nên căn hộ của thầy đã trở thành một trung tâm thiền. Thầy cố gắng thực hành thiền ở đó. Sau này vào năm 2007, khi thầy quyết định mở trung tâm thiền đầu tiên, thì thầy đã bán căn hộ cũng như là chiếc xe còn lại của mình để có thể góp vào mua trung tâm. Sau đó thì nhờ sự cúng dường và hùng hạp của quý học trò, các vị thiền sinh, cho nên là thầy đã có thể mua được 8 phòng, 8 căn hộ trong một chung cư 8 tầng tại đường số 45 của thành phố Yangon. Đây là trung tâm thiền đầu tiên của Thabawa, được thành lập từ năm 2007. Và bởi vì có cái diện tích của một phòng lúc đó là khoảng 25 feet nhân cho 16 feet. Và như vậy thì trong khuôn viên 8 phòng như vậy thì có thể có sức chứa hơn 100 vị hành giả thiền sinh ở dài hạn. Bên cạnh đó cũng có khả năng tiếp thêm 100 vị khách mỗi ngày. Và như vậy thì thầy đã sử dụng cuộc đời và những vật dụng cá nhân của mình theo một cách đúng đắn, sử dụng cho tam bảo. Nếu mà thầy chỉ ở trong căn hộ của mình thôi thì chỉ có đông nhất là một hộ gia đình khoảng từ 3 đến 4 người là có thể lưu trú dài hạn. Và như vậy thì nó không đủ cho sức chứa cho một trung tâm thiền hoặc là những nhu cầu của các vị
vô các vị hành giả thiền sinh. Cho nên là trung tâm thiền đầu tiên của Thabawa được thành lập với sức chứa hơn 100 hành giả ở trú ngụ thường xuyên và hơn 100 vị khách thăm viếng mỗi ngày. Thì đây chính là hình thức để sử dụng những tài sản của mình theo con đường trung đạo đúng đắn, nhờ làm tất cả các loại thiện pháp. Và như vậy thì thầy đã thành công trong việc thực hành thiền cũng như là thực hành các loại thiện pháp nhờ vào xả ly. Thầy đã sử dụng tất cả để làm thiện pháp. Thầy đã cho phép tất cả mọi người đến ở tại trung tâm thiền của thầy. Có thể rằng họ là những người không làm gì cả, có những người họ không quan tâm đến việc làm thiện pháp, có những người họ không thực hành thiền, có nhiều người họ phá giới, rồi có nhiều người họ không có mong muốn làm việc hành thiện. Như vậy thì có rất là nhiều những lỗi lầm của những người sinh sống cùng nhau tại trung tâm thiền của thầy. Nhưng mà thầy thì vẫn cho phép họ nương tựa, bởi vì thầy hiểu rằng chỉ có phước báu thì một người mới có thể đến và ở lâu dài tại trung tâm thiền. Khi hết phước hoặc không đủ thiện nghiệp thì người đó sẽ rời đi, hoặc là người đó sẽ chết và không thể nào ở trung tâm thiền một cách dài hạn được. Cho nên thầy không cần phải làm điều gì cả, thầy chỉ cần chấp nhận cho họ ở mà thôi. Đây là cách để thầy sử dụng những con người ở đó, những thiện nghiệp của họ trở thành phước báu cho Thabawa và cho chính thầy. Bởi vì thầy đã có thể hiểu như vậy, cho nên thầy đã có thể tích góp được rất là nhiều những thiện nghiệp và phước báu trong vòng nhiều năm. Và như vậy thì có những người họ không ở được thì họ đã chết hoặc họ đã rời đi. Như vậy thì có nghĩa là họ không còn đủ phước báu nữa. Thật ra thì pháp hành này rất là thực tế, và điều thầy cần làm là chỉ cần cho phép và tiếp tục thực hành các thiện pháp như vậy nhiều hơn nữa. Đây là cách thức để chúng ta có thể tiết kiệm, tích góp được rất nhiều các phước báu thiện lành. Thật ra thì không ai là an toàn, không ai là có thể nương tựa vào người khác mà an toàn. Nhờ chỉ có phước báu mới là thù thắng, chỉ có việc nương tựa vào Phật Pháp Tăng thì mới là an toàn. Nếu như chúng ta làm việc vì tiền bạc, trước đây thầy cũng làm việc vì tiền bạc. Thầy là một doanh nhân, thầy đã làm công việc kinh doanh buôn bán của mình hơn 6 năm. Và thầy đã làm việc rất chăm chỉ vì tiền. Sau này, khi mà thầy thực hành thiền, thì thầy đã ngộ ra, và chỉ cần trong vòng 3 năm, thì thầy đã có thể nương tựa vào phước báu hơn là tiền bạc. Và thầy không cần phải làm việc cho tiền bạc nữa. Thầy đã từ bỏ công việc kinh doanh của mình. Thầy không cần phải kết hôn, và thầy chỉ cần sử dụng cuộc đời của mình cho Tam Bảo. Thầy cũng không cần sử dụng cuộc đời như một người cư sĩ của mình nữa. Thầy đã xuất gia trở thành người tu và một người giảng dạy giáo pháp, hướng dẫn hành thiền tập đến bây giờ. Theo cách này thì thầy đã sử dụng cuộc đời xuất gia của mình theo một cách đúng đắn. Và đến nay đã là 23 năm kể từ khi thầy hướng dẫn thiền tập và trở thành một người tỳ khưu, một nhà sư. Đối với những người trẻ thì thật ra đối với họ có khả năng để có thể hiểu được sự thật, và họ có thời gian. Nhưng đối với những người già, người bệnh thì có thể họ sẽ hiểu được sự thật ở kiếp sau, hoặc là một cảnh giới, một kiếp sống khác. Cũng khó để nói rằng họ có thể có được trí tuệ ngay trong kiếp sống này. Và như vậy thì lời dạy của thầy muốn dành cho tất cả mọi người, và trung tâm của thầy muốn được sử dụng cho tất cả mọi người. Đây cũng chính là lời dạy của Đức Phật.
Nếu như mà thầy chỉ có thực hành và giảng dạy cho chính mình thôi, một mình như vậy, thì rất là khó để có thể giảng dạy một cách sâu sắc và rõ ràng. Nhưng mà hồi nãy thì thầy đã gọi cô Moha và nói rằng sư cô hãy chia sẻ kinh nghiệm của mình, kinh nghiệm khi thực hành giáo pháp lời dạy của thầy, cũng như là khi nương nhờ sinh sống tại Thabawa. Và như vậy thì thầy đã làm đội nhóm với sư cô. Nó sẽ có sự cạnh tranh giữa hai lời dạy, giữa hai người giảng. Cô Amoha là người đang đi theo hậu pháp của thầy. Cô cũng đang cố gắng hướng dẫn lại cho những người ở quốc tịch là người Nga cũng như là người Âu Châu. Và như vậy thì thầy đã hướng dẫn cổ. Thay vì thực hành một mình, cô hãy chia sẻ giáo pháp. Khi cô hãy kết hợp giữa việc thực hành và chia sẻ giáo pháp, thì như vậy, theo cách thức này, thì cô sẽ có cái hiểu một cách tốt hơn và cô sẽ có sự tăng trưởng trong pháp hành.